tonight, a Friday night, is eerily quiet. Normally, this would be extraordinarily noisy. Turks love to go out drinking and eating with their friends. Instead, though, you can see it's pretty dark behind me. People have been encouraged to leave the streets and go home. There are checkpoints in this city on many of the main roads. So really an extraordinary scene. But what we don't know is whether this coup has been successful and the Turkish military is now in fact in charge of the country, or whether it's still ongoing, and then who in the end will be the victor. Holly, you've spent a great deal of time living here in Turkey. We're hearing that the airport there shut down, no flights allowed to come or go. How significant is that? Well, Turkey's been through an extremely damaging few years. There's a civil war raging along its border with Syria. More than 2 million refugees have flooded across its border. Along with that, terrorism has spilled across the border. The war itself has spilled across the border. We've had a whole series of bombings in Turkey's main cities over the last few months. And that's been extremely damaging for Turkey's economy, both in terms of foreign investment, in terms of foreign visitors. This is again destabilizing for Turkey, and certainly in the short term we assume it will do economic damage to the country. Okay, our Holly Williams joining us from Istanbul in Turkey on the ground. We are monitoring the situation there in Ankara, Istanbul, about an attempted coup, reports of an attempted coup, and people not clear exactly where President Erdogan. There are reports that he has left the area but still remains somewhere in Turkey. Hi, everyone. Thank you for joining us. I'm Rina Nine, and we are following this ongoing story. Breaking news out of Turkey of a military coup taking place right now in the country. You're taking a live look right now. On the left side, you are seeing what is apparently very close to what we call our Pentagon, Turkey's version of the Pentagon on the right. It's a bridge over the Bosphorus. No traffic allowed. Our Holly Williams is on the ground. Holly, what can you tell us? Eerily quiet tonight, Rina. Both the main bridges. We seem to have just lost Holly, as you can imagine. They were just reports about social media, internet running low, social media not even up. The connection may be a little tight. Again, we're following this. Reports of an attempted coup, Turkish media reporting as well that there were some hostages that may have been taken at the military headquarters in Ankara, and that Turkish Prime Minister, apparently there are also some reports that he is safe, and also some reports that he has fled the capital. It's unclear exactly where he is. Holly, I believe we have you back. What's the question? Just telling us, I was just wanting to ask you exactly what's the latest and what you're hearing on the ground right now. Well, the latest is that we do not know whether this coup has been successful or whether it is simply an attempted coup that will in the end be defeated. We have rival statements, one coming from the Turkish military saying that they have taken over the country, another from the Turkish Prime Minister Binali Yildirim, who said that this is an attempted coup, that it hasn't been successful, that it's illegal, and the perpetrators will be punished. But extraordinary scenes here in Turkey tonight. Both the main bridges here in Istanbul, Turkey's biggest city, have been blocked off by the military. You can see one of them behind me. We've also got military vehicles at Istanbul's main airport. We've had Turkish military jets flying very low over the Turkish capital of Ankara. Reports of gunfire in the middle of the city. And also, most recently, we've had reports from Turkey's state news agency saying that the head of the military, the chief of general staff, has been kidnapped or taken into custody by some of the soldiers involved in this coup or attempted coup. Our Holly Williams on the ground in Istanbul. Holly, thank you for that report. I want to turn now to freelance journalist Laura Wells, who we spoke to just a short time ago. İstanbul'da kapalı, fakat Türkiye sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret değil. Ülkenin diğer yerlerinde durum ne? Ama şunu söyleyebiliriz. Ankara'da devlet
As you said, the Prime Minister came onto live television. This was not state television, which did not report it. And as you said, that's been taken over reportedly by this faction of the military attempting this coup. And the fact that he said that this was a coup attempt he believed was shocking, actually. And again, he didn't go on live television. He wasn't appearing in one of his residences either in Istanbul or Ankara. Also, President Erdogan, who has gone far beyond his constitutional limits within that neutral head of state position. He has not been seen for 6 days. Some are saying he's in the southwest of Turkey on the Aegean coast at a businessman's villa. We don't know, but the fact that we haven't heard from this president, who is nearly omnipresent in Turkey, usually making speeches at least every other day on live television, is shocking indeed. So we'll just have to see what happens. But the AK party, the ruling party, has been in power for 14 years, and Turkey is deeply divided. Laura, how did it get to this? How did the president of Turkey, Erdogan, decide to sort of take off and leave and remain in hiding? As you said, he's very active in the public eye. How did it get to this? One doesn't know what happens behind the scenes. We know that we had a change of prime minister prematurely in early May. The prime minister, Davutoglu, who had been the former foreign minister, he said that he was resigning, but it was not his choice, but he had to. Then you had a new prime minister, Yildirim, come into power, and he was the only one standing for the vote of the premiership. He is known as an Erdogan loyalist. He has been many different sorts of ministers since the AK party has been in power. And what we've seen most recently is Turkey trying to have rapprochements with governments that they've had little to no diplomatic relationships with. That includes Russia. Remember, Turkey in November of last year shot down that Russian flight that they said that fighter jet was broaching the Turkish airspace for a few seconds. Then also Syria. Turkey is one of the most vociferous countries against Assad in the world and has been since the beginning of Syrian civil war. Also rapprochement with Israel because Turkey had supported trying to stop the blockade on Gaza. There was a flotilla of many boats that went, and some of those, 10 of those, were killed by Israeli soldiers. But the fact that this has been happening because the Turkish economy has done so poorly, we're looking at an asymmetric war also in the southeast that is really causing criticism from the UN, Human Rights Watch, Amnesty International, thousands of... These are some of the pictures coming into us from the Turkish broadcaster NTV, which appear to show military vehicles along one of the bridges in Istanbul. We're also getting reports that footage of tanks at the entrance to Istanbul's Ataturk airport have been seen as well. So let me give you a little bit more context. Turkey's Prime Minister has tonight said that a group within Turkey's military has engaged in what he said appeared to be an attempted coup. He's talked to NTV, the broadcaster in Turkey, saying that it's correct there was an attempt, is what he says, but it's unclear whether or not the situation is ongoing or not. And the Prime Minister, Yildirim, didn't provide any more detail than that. He did say that Turkey would never allow any initiative that would interrupt democracy. barnaamijkeena teknolojiyada toddobaadkana waxaan idinku haynaa bilowgii iyo asaaskii hore ee Google oo ah kumbaniga ugu weyn search engine-nada maanta jira iyo taariikhdiisa hore anagoo ku qaadana dhigi doona habka uu shaqeeyo sidii uu u bilaabmay iyo waliba waxyaabaha waaweyn ee uu leeyahay si lamida sida aan ku soo aragnay barnaamijyadeennii hore aan kaga hadalnay asaaskii hore ee shirkadda Microsoft iyo Apple si lamida shirkadda Google-na waxa asaasay laba nin oo dhalinyaro ah waqtiga dhiganaya jaamacadda Stanford anagoo barnaamijkeena ku qaada dhigi doona asaaskii hore iyo marxaladihii ay soo martay waxa aad kaga dhargi doontaa oo ku qaada dhigi doona barnaamijkeena toddobaadkan iyo maanta aakhirkii 1990maadkii ayay ahayd markii u horeysay ee Larry Page iyo Sergey Brin ay asaaseen shirkadda Google waqtigaasi ahaa arday wax ka barta jaamacadda Stanford University maantana Google kuwa search engine-ka ugu weyn ee jira adduunka
isla markaana waa website-ka ugu horeeya uguna caansan adduunka oo dhan isagoo kaalinta koowaad kaga jira dhammaan websaydyada jira adduunka marka laga eego dhinaca isticmaalka iyo dadka soo booqda maalin kasta. waayadii hore inuu qofku ka baaro internetka waxa uu rabo waxay ahayd mid aad u adag amaba aan ahayn mid suurtagal ah laakiinse Google-ku waxa uu suurtageliyay in qof kasta wixii uu rabo amaba niyadiisa ku soo dhaca uu si fudud uga baaran karo amaba uga heli karo search engine-ka weyn ee Google. maantana Google-ka waxaa second kasta la weydiiyaa amaba laga baaraa in ka badan 40,000 oo weydiimo iyadoo celcelis ahaan maalintii laga raadiyo amaba laga baaro in ka badan 3 milyan iyo bar weydiimood amaba su'aalood maalin kasta. waxay ahayd 1998 markii ugu horeysay ee Larry Page iyo Sergey Brin ay shaaciyeen soona bandhigeen search engine-ka Google iyadoo waqtigaasi ahayd hordhaca soo shaacbixi iyo qaraxii hore ee .com-ka iyo tiknoolajiyada dhinaca internetka iyo websaydyada iyadoo markaas milyan qof oo adduunka dacaladiisa ku nool ay ku soo biireen isticmaalka iyo ku xidhnaanta websaydyada. laakiinse waxaa caqabad weyn noqotay sidoo qofku u heli lahaa waxa uu rabo amaba uu raadin lahaa iyadoo aanu jirin search engine u gooni ah oo wax laga raadin karay. websaydyadii waqtigaasi wax laga baari jiray ee jirayna may ahayn kuwa u gooniya amaba loo farsameeyay in wax laga baaro oo kaliya. Yahoo iyo Alta Vista oo waqtigaasi ahaa kuwa ugu fiican tayadoodu waxay ahayd mid aad u liidata sida Yahoo oo kale marka aad ku qorto waxa aad raadinayso inta badan waxa uu soo saari jiray waxaan ahayn wixii aad raadinaysay amaba aan xiriir bala lahayn iyadoo macluumaadka iyo warbixinta websaydyada jiray iyo kala saaridda nooca ay kala yihiin aanay ahaan jirin mid uu kombiyuutar sameeyay ee ahayd mid bila'aadan uu ka shaqeeyo. waxa ay noqotay mid aad u adag inay sax noqoto waxa aad raadinayso amaba aad ka hesho. Larry Page iyo Sergey Brin kadib markii ay baaritaan dheer ku sameeyeen habka iyo sida ay u shaqayn jireen search engine-nadii waqtigaasi jiray waxay la yimaadeen fikrad iyo farsamo cusub oo noqotay mid wax laga barto laguna daydo. Google hortiisna may jirin cid ka fikirtay in lacag laga samayn karo websaydyada wax laga baaro ama web search engine-nada. taasina waxay ahayd sababta koowaad ee keentay inaan cidina siin ahmiyad weyn inay samayso search engine powerful ah oo wax kasta laga baari karo. iyadoo macnaha guud ee search engine uu yahay website wax laga raadiyo amaba baaro oo ay ku kaydsan yihiin dhammaan macluumaadka warbixinta ku jirta internetka. bilowgii hore labadan nin ee ikhtiraacay Google waa Larry Page iyo Sergey Brin ma ay dooneen manay islahayn waxaad bilaabi karaysaan shirkad ama company aad leedihiin. laakiinse waxay ahayd ujeedadoodu inay ka iibiyaan fikradda iyo farsamadooda mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee waqtigaasi jiray. haddaba si ay u iibiyaan programkan ay farsameeyeen waxay u tageen dhammaan kombaniyadii lahaa search engine-nada ee ay ka mid ahaayeen Yahoo, Alta Vista, Excite, Infosec iyo kuwa kale kuwaasoo ahaa kuwii hoggaanka u hayay waqtigaasi. laakiin jawaabta kombaniyadaasi siinayeen oo ahayd mid isku mid ah nasiib darro waxay ahayd inaan cidina xiisaynayn programkan ay sameeyeen search engine-nadana waqtigoodii dhammaaday oo aanay lahayn wax faa'iida. inkastoo jawaabtaasi ahayd mid murugo iyo niyad jab badan ku riday labadan dhalinyaro ee farsameeyay programkan haddana mararka qaarkood waxaa jira waxaad guuldarro moodayso niyad jab badanna kugu rida inay tahay bilowga guulaha iyo horumarka noloshaada. intaa wixii ka dambeeyayna Page iyo Brin waxay go'aansadeen 1998 inay bilaabaan shirkad ay iyagu leeyihiin maadaama programkooda aanay cidina xiisaynayn rabinna inay cidi ka iibsato. labadan dhalinyaro markoodii u horeysay waxay ku kulmeen jaamacadda Stanford University 1995
iyadoo Breen ay da'diisu ahayd 23 sano halka Page ay da'diisu ka ahayd 24 sano. 1996 ay ahayd markii ugu horeysay ee Larry Page iyo Sergey Brin oo dhigan jiray jaamacadda Stanford ay researchkii projectigii ugu dambeeyay ee jaamacadda ay ku diyaariyeen website search engine ah oo ururiya macluumaadka dhammaan website-yada jira adduunka, kaas oo kala saaraya inta jeer ee la booqday, siday u kala muhiimsan yihiin iyo waliba inta website ee ku sii xiriirsan, iyadoo markii hore magaca projectiga ay u bixiyeen uu ahaa Bankra. sanadun kadibna xilligii la asaasay shirkadda oo ahayd 1999 tirada shaqaalaha u shaqeynaya waxay dhammaayeen 39 qof oo kaliya. inta jeer wax laga raadiyay amaba la weydiiyay Google-na waxa ay gaadhay 3 milyan oo weydiimood maalintii. sanad kale oo kadibna tirada maalintii laga search gareeyo amaba la weydiiyay Google waxa ay gaadhay 60 milyan oo weydiimood maalintii. waqtiyadii hore cidna kama fakirin in search engine cidna ka samayn karto dakhli amaba lacag. bishii October ee sanadii 2000 Larry Page iyo Sergey Brin waxay suurtageliyeen farsamadii iyo fikradii ugu horeysay ee uu Google ku soo saari lahaa dakhli amaba dhaqaale, iyagoo bilaabay barnaamijkooda wax lagu xayeysiiyo si shaqada uu qabtaa ay tahay inuu soo dhigo qofka wax raadinaya dhinaca midig ee page-ka dhammaan xayeysiis